Hello everyone. Let's analyze the Cpget 2021 question paper. And look at the questions. Almost all the questions were asked on, they focused on the fundamentals only, purely fundamentals, including physical chemistry problems. Okay, let's start with the first question. Okay, this is an iron complex in which iron is quite naturally in zero oxidation state because the magnetic moment is zero and it's a strong field ligand. So naturally, all the electrons must be paired. I'll put the electron configuration like this. I'll redefine electron configuration. So D8, yes, 0. So in the complex, I'm writing so 2 electrons. So these orbitals are available for the ligands. So 1 d orbital, 1 s orbital, 3 p orbitals. So its hybridization is dsp3. Naturally, its structure will be trigonal bipyramid. Let's move on to the next question. So this is based on the Beckmann rearrangement. If you can look at the Beckmann rearrangement, usually a ketoxem. This is a ketoxem. When this ketoxem is treated with a strong acid like phosphoric acid or sulfuric acid, it undergoes rearrangement and the anti-group to hydroxyl group will be migrated and the final compound will be amide, that is substituted amide. Usually, the anti-group to nitrogen is attached to the nitrogen. In fact, this reaction is used to determine the configuration of the oximes. So here, if you can look at what is the product, it is acetonylide. So acetonylide is this one. Acetonylide is this one. So quite naturally, the ketone must be, you remove this one, ketone must be this one, that is what is known as acetophenone. If you can combine the phenyl group. So this is the compound. So naturally, your answer should be acetophenone, right? Let's move on to the next one. So here, this problem based on the quantum yield. Let us look at, so what are the initial moles of the reactant? So initial moles of the, take the annotation, right, look at here. The initial concentration of the reactant is equals to, that is how much you have taken, you have taken 10 ml of 2m. So because it is in ml, we need to divide it with 1000. So it will be 0, 0 gets cancelled, equals to 0.02. That is final concentration. I call it as Ri, reactant. This is reactant final. Similarly, you will get 10 into, that is 10 into 1 divided by 1000 equals to 0.01.
So the decrease in concentration will be equals to 0.1. That is how much it has reacted. The quantum yield should be equals to the number of moles of reactants participated, or equal to decrease in the concentration, divided by the number of photons. So this is equals to how much it comes out to be 0.01 divided by, so how many photons? 0.02 moles of photons. So gets cancelled, 0, 0. Naturally, there is 1/2. 1/2 means 0.5. So this is the correct answer. So clear all annotations. Okay. So your answer is right. 0.5 is fine. Now let us go to 2,4-dinitrotoluene when reacted with, this is again a simple selective reduction. That is when you have two nitro groups, say meta-dinitrobenzene. So it is a toluene derivative. When you are reducing with, this is a selective reducing reagent. Ammonium sulfide is a selective reducing reagent. So only one nitro group is reduced. Naturally, this is less crowded. Naturally, this will become NH2. So only one nitro group is reduced. So once you treat this with nitrous acid, you will get diazonium chloride. And naturally, when temperature is slightly increased, you will be getting a hydroxy group is here. So what is the product? So it is 1, 2, 3, 4. So 3 nitro, that is 4-methyl, 3-nitrophenol. This is your answer. So again, this is going to be a simple conversion. Yes, this is again based on Kohl-Rashla. You can straight away get the answer is correct. So how do you calculate actually? If you can go for this one, the very beginning, you got the problems anyway. There's no problem. So lambda infinity of CH3 COONA is equals to 91. So similarly for HCl, lambda infinity equals to 426. Lambda infinity of, sorry, this is NaCl equals to 126. How do you get? Because for a weak electrolyte, we'll be using the Kohl-Rashla. We need acetic acid. So you have acetate ion, H+. So we add up these two. I call it as 1, 2, 3. So 1 plus 2 minus 3. You calculate this thing, yeah, I think you will get around 91 plus 426 minus 126. This comes out to be 391. So what is alpha then? Alpha is equals to 10%. Percent means 10 by 100. So this comes out. Then how do you get? Basically, alpha is equals to lambda at certain concentration divided by lambda infinity. If you want, lambda C is equals to alpha into lambda infinity. So that is 391 into 10 by 100. So 0, 0 gets cancelled.
it comes out to be 391 by 10 means 39.1. Again, correct answer is 39.1, right? Then structure synthesis, again, what you take? You take aldehyde. So basically, again, this is a direct question. You can simply do it. Ethanol, that is acetaldehyde is the correct answer. It's a simple question. You can work out. So alkene సజాతీయ ఉత్ప్రేరక హైడ్రోజనీకరణంలో ఉపయోగపడు క్రియాశీల కారకం. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ చాలా మంది నికెల్ పెట్టేస్తారు. నికెల్ అది హెడ్రోజీనియస్ కెటాలిసిస్ కాబట్టి మనకి ఇది విల్కిన్సన్స్ క్యాటలిస్ట్. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ది విల్కిన్సన్ క్యాటలిస్ట్ ఆర్ హెచ్, ఇట్ విల్ బి yes. So what is Wilkinson catalyst? Basically, it is a rhodium complex. It is a rhodium complex. RH PPH3. So naturally, rhodium will be in +1 oxidation state. This is a neutral ligand. This is oxidation state of this one is -1. So there is chloro tris triphenyl phosphine rhodium 1. So naturally the answer will be third. Yes, right. So here in Diels-Alder, usually it is regio-specific. Usually ortho type and para type product will be formed. It is meta type. This is called. This is diene. This is dienophile. It's not meta exactly. Meta type anta. Meta type. ఇది para type. So మనకి వచ్చేసి ఆర్థో టైప్ కాబట్టి మనకి ఐదర్ ఆర్థో టైప్ ఆర్ para టైప్ కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చేస్తుందండి? దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో కావాలి అంటే యూ కెన్ రైట్. సో ఐ రైట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓరియంట్ చేస్తాను. సో దీన్ని ఎట్లా ఓరియంట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం? సో లైక్ దిస్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. సో CH. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో నేచురలీ మనకి స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అనగానే డెఫినెట్లీ డెల్టా G మస్ట్ బి నెగిటివ్, డెల్టా S మస్ట్ బి పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ ఎంట్రోపీ చేంజ్, డెల్టా S పాజిటివ్. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హాఫ్ లైఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి మనకు కొన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ది ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ T-half is independent. For zero order T-half is directly proportional. For second order T-half is inversely proportional. Or simply T-half is inversely proportional to 1 by a power n minus 1. That is any the order. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ డైరెక్ట్ తీసేసుకున్నారు కాబట్టి T-half into A is equals to constant. చూడండి ఇప్పుడు 10 into 50 500 వస్తుంది. అట్లాగే 20 into 25 500 వస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు మిగతా కావాలంటే క్రాస్ చెక్ చేసేసుకోండి. This is a direct question. So here again the principle is 3n minus 6. So it comes out to be C6H6. N is equals to 12 because total number of atoms will be equals to 12. 12 3 is 36 minus 6 is 30. 30 is your answer because it is a non-linear molecule. So linear వచ్చేస్తే 3n minus 5 కాబట్టి 3n minus 6 non-linear కాబట్టి 30 is your answer. ఇది కొంచెం వర్కౌట్ చేయాలండి. బట్ సింపుల్ గా ఒకటి యూజువల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే దీనికి ఒకటి చూపిస్తున్నాము. ఇట్లాంటి ఏంటంటే ఒక పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ లో వర్కౌట్ చేయాలి. సో మనకేంటి
నేనేంటి ఒకటి ఫిక్స్ చేసేసుకుంటా ఇక్కడ నైట్రోజన్, దట్ ఈస్ అమ్మోనియా అనుకుందాం. సో ఇది ఫిక్స్ చేసేసుకుంటా. ఒకసారి సిఎల్ ఇట్లా పెట్టేస్తా, సిస్ సిఎల్ సిస్. నెక్స్ట్ సేమ్ కోబాల్ట్, నైట్రోజన్ ఇట్లాగే ఫిక్స్ చేసేసుకొని సో సిఎల్ బిఆర్. సో అట్లాగే బిఆర్ సిఎల్. సో ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ అనమాట. ఇట్లా రెండు వచ్చేసాయి మనకి. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, సిఎల్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేయండి, ఇంకొకసారి బిఆర్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేయండి. సో యూజువల్గా మనకి పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ లో చేస్తే యూ విల్ గెట్ 6 స్టీరియో ఐసోమర్స్. మనకి ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ కాదు మనకి ఇక్కడ. సో బెంజాల్డిహైడ్ అగైన్, ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ది స్ట్రక్చర్. So this is your benzaldehyde. ఇది ఒక సిగ్నల్. So are those signals? I call it as second. Then meta hydrogens, third set. This is the fourth set. You can expect 4 signals in benzaldehyde. You can expect 4 signals. So that is right. That is the right answer. This is again a direct question based on the mechanism. If you can look at the mechanism, acetylene condensation lo first step enti ante stress తీసుకుంటాం కదా మనం. First step. So 1 electron donor like sodium or lithium తీసేసుకుంటే this is a 1 electron donor. So quite naturally మనకి ఏమొస్తుంది, sorry, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్. సో 2 electrons this way. So Na plus. So radical intermediate. So then remaining mechanism కూడా అవసరం లేదు, తర్వాత చెక్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనకి this is acetylene condensation will involve the free radical intermediate. ఇంకోలాగా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో చేస్తే ఇవన్నీ కూడా కార్బేనియన్ ఇంటర్మీడియట్ రియాక్షన్స్. ఆల్డాల్ కావచ్చు, క్లైజెన్ కావచ్చు, డీక్మన్ కావచ్చు. సో మొత్తం కూడా మనకి ఏమంటాం, కార్బేనియన్ ఇంటర్మీడియట్. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో చేసినా కూడా ఒకవేళ సపోజ్ అసైలైన్ కొందరు చదవలేరు, బట్ ఈ 3 వెరీ ఫేమస్ కార్బేనియన్ ఇంటర్మీడియట్స్ కాబట్టి అట్లా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో కూడా ఇది పెట్టచ్చు మనం. సో ఎన్ఎంఆర్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఆల్డిహైడ్ ప్రోటాన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి మనకి, 9 అరౌండ్ 10 దగ్గర వచ్చేస్తాయి. అరోమాటిక్ ప్రోటాన్ 6 to 8 మనకు తెలుసు. అలిఫినిక్ ప్రోటాన్ 4 to 6, అస్టెలినిక్ ప్రోటాన్ అరౌండ్ 2 to 4 మధ్యలో. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్, డైరెక్ట్ అనమాట మనకి. రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ కెన్ నా మన వీడియో చూస్తే కూడా ఇది 2 NMR క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సింప్లీ ఆన్సర్. ఈవెన్ హియర్ కూడా హ్యావ్ షేర్డ్ ద పీపీటీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ చూసిన వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి, 3 సెంటర్ 2 electron bond డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఏంటి అంటే రెడ్ షిఫ్ట్ అనమాట. రెడ్ షిఫ్ట్ చూసేసానికి ఏంటంటే కాంజుగేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే రెడ్ షిఫ్ట్ వచ్చేస్తాయి మనకి 135 హెక్సా ట్రైన్. సో సింగిల్ బాండ్ అంటే మొత్తం టోటల్ కాంజుగేటెడ్ ట్రైన్ అనమాట. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అది కూడా. ఇదేంటంటే సెలెక్టివ్ రియేజెంట్, లెస్ రియాక్టివ్ రియేజెంట్. మనకి ఏంటంటే ఆల్డిహైడ్ స్టేజ్ లోనే ఆపేస్తుంది, ప్రొపనాల్ ఆల్డిహైడ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో బికాస్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ప్రొపైన్ నైట్రైల్. సో కాబట్టి 3 carbon nitrile. So you'll be getting propanaldehyde. It's a direct question again. సో ఇది కూడా మనకి స్ట్రాంగ్ ఫిల్ లిగాండ్ అండి. ఇది మనకి ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, మీకు డైరెక్ట్ థియరీలోనే వచ్చేస్తాం స్టార్టింగ్ లోనే. ఇక్కడ మనకి సుక్రోజ్ ఒక్కసారి స్ట్రక్చర్ చూద్దాం మనం. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ this is the structure of sucrose. C1 carbon of alpha, when glucose is linked to
C2 carbon of the fructose. This is alpha bond. This is a beta. That is alpha beta. This is a glycosidic bond, COC bond. So therefore, your answer is yeah. So okay, this is another question basically. Let's look at here. So this is maltose, glucose, lactose. These are all reducing sugars. This is non-reducing sugar, sucrose. Even ఇప్పుడు మన sucrose structure చూస్తే కనుక మనకి hydrols direct కానీ aldehyde group ఉండాలి. Easily, if it going to get hydrolyzed, you should get the free aldehyde group అన్నమాట. Alpha hydroxy ketone or aldehyde will be acting as a reducing sugar. So the direct question. This is a soft acid. ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ acids. మనకి ఇది ఏంటంటే పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండాలి అన్నమాట దీనికి. సో మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రమ్ కి డైరెక్ట్ సెలెక్షన్ రూల్ అనమాట. ఐ థింక్ ఐ హావ్ షేర్డ్ ద పీపీటీ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ 0, 0, 0 లీనియర్ మాలిక్యూల్స్. ఇది కూడా లీనియర్, బట్ దర్ ఇస్ ఎ డైపోల్ మూమెంట్, పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ వన్, సింపుల్ సెలెక్షన్ రూల్. సో మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్, శాశ్వత ద్విధ్రువ భ్రామకం ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రాన్ని ఇచ్చేస్తాయి మనకి. ఇది బ్రోమిన్ అండి, డైరెక్ట్. ఇది కూడా మీకు మాస్ స్పెక్ట్రా ఐ థింక్ ఐ హావ్ షేర్డ్ ద ఐ మీన్ ప్రభాకర్ సార్ చెప్పేస్తారు. మీకు బ్రోమిన్ ఉంది అంటే 1:1 మనకి M+2 పీక్ వచ్చేస్తుంది. అదే క్లోరిన్ ఉంటే 1/3, సల్ఫర్ ఉంటే 1/5 అనమాట. సో కాబట్టి బ్రోమో బెంజీన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ది ఐసోటోపిక్ పీక్స్ అనమాట. బ్యాక్ బాండింగ్ జనరల్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ నైట్రో ఎన్ఓ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కనుక కార్బోనైల్స్ అండ్ నైట్రోసైల్స్ లో మనకి బ్యాక్ బాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్ రియాక్టివిటీ. సో పైరోల్, ఫ్యూరాన్, థయాఫిన్, బెంజీన్. సో లీస్ట్ aromatic, most reactive. Then this is again, so if you can write the structures, you can easily answer here. So straight away I'm taking the this one, 2-bromobutane. So answer I am taking. So here it is a chiral center. So naturally, quite naturally, you will get the inversion product because it is a center reaction. Stereospecific means stereochemically different reactants will give stereochemically different products. That is a stereospecific reaction. కాబట్టి ఇది టెర్షియరీ బ్యూటైల్ అంటే నో chiral center. ఇక్కడ మనకి అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఇందులో రాదు మనకి. సో మనకి డాష్ స్టీరియోమర్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇక్కడ మనకి బెంజీన్, బ్రోమిన్ అంటే కూడా సో కాదు, chiral center ఉంది మనకి ఒకే ఒకటి. కాబట్టి దట్ షుడ్ బి ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? ఎస్, డాష్ స్టీరియోమర్స్ మనకి ఇది లుక్ ఎట్ హియర్. అసిటాల్డిహైడ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో మనకి ఏమొస్తుందండి, ఇక్కడ ఇది వచ్చేస్తుంది. సో మనకి డయాస్టీరియోమర్స్ రావాలంటే ఆల్రెడీ ఒక chiral center ఉండి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ వన్, ఆల్రెడీ ఒక chiral center ఉండి ఇంకొక chiral center జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ గెట్ డయాస్టీరియోమర్స్. ఇది సేమ్ వస్తుంది నెక్స్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం ఏమవుతుందండి, OHCN. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సింగిల్ chiral center జనరేట్ అయినప్పుడు మనకి ఏంటంటే సో పేర్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమర్స్ వస్తాయి మనకి, రిసిమిక్ మిక్చర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఒక chiral center ఉంది రియాక్టెంట్ లో, కాబట్టి పేర్ ఆఫ్ డయాస్టీరియోమర్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. దట్స్ అగైన్ రైట్. 2-aminophenol ఎస్టిక్ అనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. పారాస్టమైనోఫినాల్ ఇది ఏంటి అంటే మీరు సో మనకి రైట్ మైనస్ లెఫ్ట్ మనకి ఇది అంటే మనకి వీటి E0 ఏంటంటే E0 ఆఫ్ సెల్ షుడ్ బి పాజిటివ్ అనమాట. ఈ ఒక్కదానికే పాజిటివ్ వస్తాయి, మీతో అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి నెగిటివ్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ మనకి నెగిటివ్ ఉంది అండి. ఇది కూడా ఏమైతుంది మనకి Zn2 ప్లస్ అంటే
మనకి ఆక్సిడైజింగ్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అయితే నెగిటివ్ అవుతుంది. సో యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ నెగిటివ్. కాబట్టి ఒక్కదానికే మనకి E0 సెల్స్ మనకి ఏంటంటే పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి సో EMF ఆఫ్ ది సెల్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే దట్ ఈస్ స్పాంటేనియస్, నెగిటివ్ వస్తే కనుక నాన్ స్పాంటేనియస్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఇదేంటంటే మనకి పర్మనెంట్ ట్రాన్సైడ్ కన్ఫర్మేషన్స్ అన్నమాట. ఇట్లాంటి వాటిని ఏమంటారంటే మనకి డీల్సాల్ట్ రియాక్షన్ లో సిసైడ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. సో ఇది ఒక్కటి మాత్రం సిసైడ్, ఇది ఏంటంటే పర్మనెంట్, సిసైడ్ కన్ఫర్మేషన్ కి రాదు డైన్, ఇది కూడా రాదు. కాబట్టి ఇది ఒకటే ఆన్సర్ అన్నమాట. చిచిబాబిన్ డైరెక్ట్ రియాక్షన్ టు అమైనోపిరిడిన్. జౌల్ థామ్సన్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అడియాబాటిక్ అండ్ ఐసోఎంథాల్పిక్. దెన్ ఇనోలేట్ స్టైల్ అస్టోన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కార్బేనియన్ సింథసిస్ లో చదివి ఉంటారు. సో మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే దీనికి ఏంటంటే మనకి సో మోర్ కాంజుగేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, లేకుంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో క్వైట్ నేచురల్లీ సో ఈనోలేట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టైల్ అస్టోన్. దీంతో కంపేర్ చేస్తే, దీంతో కంపేర్ చేస్తే. కరెక్ట్. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఆంట్ ఈస్టర్ రియాక్షన్, డైరెక్ట్ చైన్ లెంథనింగ్. సో కాబట్టి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం ఉంది కాబట్టి దాని నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ బిటనోయిక్ యాసిడ్ వచ్చేస్తుంది. గుర్తుపట్టగలిగితే చాలా ఆ కాంబినేషన్ అన్నమాట. ఆంట్ ఈస్టర్ నేమ్ రియాక్షన్. దెన్ హీమ్, ఇది కూడా మీకు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అండి. సో ఐ థింక్ ఇది కొంచెం అంబిగ్యూటీ అండి. ఐ థింక్ ఇట్ మస్ట్ బి +2. సో నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఐ గివ్ వన్. Naturally, so the iron oxidation must be +2 only. This is again, the answer is ambiguous. So we can challenge this, keep for this. So this is anyway ambiguous question. I mean answer will be. Then 2-nitro, this is a NEF reaction, direct question. Direct question. So this is NEF reaction, direct question. Acetone వచ్చేస్తుంది. Okay, NEF reaction ఏంటి అండి? సో డైరెక్ట్ మనకి సో యూజువల్గా మనకి ప్రైమరీ కానీ సెకండరీ కానీ నైట్రో ఆల్కెన్స్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రైట్ అవే కార్బొనైల్ గ్రూప్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేయండి ఇక్కడ. కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చిందండి 2-nitropropane. సో CH3. డైరెక్ట్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, తీసేసేయండి, అక్కడ కార్బొనైల్ గ్రూప్ పెట్టేసింది, సింపుల్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ అసిటోన్. ఇది యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ చేయొచ్చు అండి, మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ 0.01 అంటే 10 మోల్స్ నుంచి 0.09 అంటే క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకండి 99.9% కంప్లీషన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి తెలుసు T of 99.9% కంప్లీషన్ ఈక్వల్స్ టు 10 times ఆఫ్ T of అనే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసేస్తే కనుక 1.5 into 10 it will be equals to your answer. Are you getting my point? That is again answer is correct. Usually ఇక్కడ ఏంటంటే alkylation followed by nitration or this is a meta director once introduced. This is a meta director. This is ortho para director. Ortho place లో కొంచెం క్రౌడింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి para వస్తుంది. కాబట్టి this is the answer. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకి ఆర్థో పారా రావాలంటే ఆల్కైలేషన్ ఫాలోడ్ బై నైట్రేషన్ చేయాలి. అంటే ఏమంటాం ఇక్కడ నైట్రేషన్ అని కాదు, ఈవెన్ అసైలేషన్ కూడా. ఈవెంటంటే మెటా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్. కాబట్టి ఆన్సర్ షుడ్ బి దిస్ షుడ్ బి రైట్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చూపించిందండి C1 ఆఫ్ గ్లూకోజ్, C2 ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్. జస్ట్ ఐ హావ్ షోన్ ద సుక్రోజ్. ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే
యూరియా 180 కదండి. యూరియా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ 180 కదా. ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే సింపుల్ గా దట్ ఇస్ pi1 is equals to pi2 అన్నమాట. దట్ ఇంప్లైస్ C1 equals to C2. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, యూరియా కాబట్టి 6/180. సెకండ్ ఏంటండి, మాలిక్యులర్ పర్సెంట్ అంటే తీసుకుంటున్నాం కదా. సో 34.2 divided by 342 molecular weight for sugar. Then third one 2% urea, 2/180. Then 5.85. మనకి molecular weight of NaCl ఎంత comes out to be 23 plus chlorine 35.5. This will be equals to again 58.5. ఇది ఎంత వస్తుందండి, 6 3 1/30. This comes out to be 1/10. This comes out to be 1/90. This comes out to be again 1/10. కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి ఏంది 2%. Let us look at 6% గ్లూకోజ్ అండి. 6% గ్లూకోజ్ అంటే మనకి చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 6% గ్లూకోజ్ 6% గ్లూకోజ్ అంటే కూడా 6/180 కదా. మనకి ఏమొచ్చేసింది, ఐ థింక్ జస్ట్ నౌ వి డన్ కదా. సో ఐ థింక్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకి పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేస్తే C1 equals to C2 వచ్చేసి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఆక్సిజన్ నో ప్రాబ్లం. లిన్ లాస్ క్యాటలిస్ట్ సిస్ వస్తుంది, విల్కిన్సన్ కూడా మనకి సిస్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ అనమాట. ఈ రెండు పాపులర్ లిన్ లార్స్ రెండు పక్కనే చదువుకుంటారు. ఇది మనకి ట్రాన్స్ వస్తుంది. దెన్ ఇది కూడా ఫార్ములా చేసేయండి. మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే then R of helium by R of methane equals to square root of molecular weight of methane divided by molecular weight of helium. We work out cheyandi. This comes out to be 16 by helium 4. So square root of 4 is 2. కాబట్టి ఇది తీసుకెళ్తే R of helium is equals to 2 times of CH4. Again, answer is right. ఇది C2 అండి బేసిక్ గా. సో యూజువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఐసోఎలక్ట్రాన్ విత్ గ్రాఫైట్ C2 తీసుకుంటే కనుక. దెన్ పెంటాన్స్ లో ఇది కూడా కొంచెం అంబిగ్యూస్ అండి. పెంటాన్స్ ఫెరస్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కదా, కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి +2 ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మరి బట్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఫామ్ తీసుకున్నారా, ఇది కొంచెం అంబిగ్యూస్. అగైన్ మస్ట్ +2 అయి ఉండాలి ఇది ఆన్సర్ అయితే. మరి ఇది కూడా కొంచెం అంబిగ్యూస్ క్వశ్చన్, విల్ హావ్ టు చెక్. ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అండి. స్మాలర్ ది గోల్డ్ నంబర్ హైయర్ ది ప్రొటెక్టివ్ పవర్, ఆర్ హైయర్ ది గోల్డ్ నంబర్ స్మాలర్ ది ప్రొటెక్టివ్ పవర్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ కొలైడ్స్. సో ఇది R+/R- చేయండి మీరు. R+/R- చేయండి. కమ్స్ అప్ టు బి అరౌండ్ 0.9 అట్లా వచ్చేస్తుందండి. 0.9 అంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 4 వచ్చేస్తుంది, 8 వచ్చేస్తుంది. ఒక టేబుల్ ఉంటుంది మనకి. ఈవెన్ 10:9 రేడియస్ రేషియో చేయండి, మనకి అరౌండ్ 0.9 వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఇందులో వచ్చేస్తాయి. సో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ షుడ్ బి 8. సో దట్ ఇస్ అగైన్ ఏ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఏంటంటే ఒజనాలిసిస్ కనుక మనం ఏం చూస్తే మనకి ఎక్కడెక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందో దాన్ని బ్రేక్ చేసేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్తే, ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్నే చూద్దాం. ఇక్కడ ఒకటి వస్తే దిస్ ఈస్ ఫార్మాల్డిహైడ్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అసిటోన్,
ఇది మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది మెలోనాల్డిహైడ్, దట్ ఈస్ సో దీని నుంచి మెలోనిక్ యాసిడ్ కదా. ఓ మై సచ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, ఆక్సాలిక్ మెలోనిక్. సో ఇట్ ఈస్ ది ప్రీకర్సర్ ఆఫ్ ది మెలోనిక్ యాసిడ్, కాబట్టి మెలోనాల్డిహైడ్. సో దిస్ ఇస్ మిగతా కూడా వర్కౌట్ చేయండి కావాలంటే. సో ఎక్కడెక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంటుందో అక్కడ బ్రేక్ చేసేసి మనం ఏం చేస్తాం, ఈ సి డబుల్ బాండ్ సిని బ్రేక్ చేసేసి ఆక్సిజన్స్ పెట్టేస్తాం, కాబట్టి కార్బనైల్ వచ్చేస్తాం. వాటర్ ఇథనాల్ ఇస్ సింపుల్ అజియోట్రోపిక్ మిక్స్చర్, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అగైన్, so this is something about the analysis of some of the questions.